to Mallika Badrinath's kitchen. Healthy food, tasty food. I am going to share an idea of leftover idli batter. This is mini idli kabab or tricolor idli. First, let us see the ingredients. Idli batter as required. Finely ground paste of carrot as required. Ground paste of coriander leaves. Bengal gram flour 1 tablespoon. Turmeric powder little. Previous days idli batter, when you have leftover or if you want to make attractive dish for children, you can prepare like this. Different combinations can be used. Today I am going to just show carrot puree and coriander leaves. If you want, you can use palak puree, beetroot puree, whatever you have in the house to give a different color with the flavor of that vegetable. First, I will mix ground carrot with the batter. Take required quantity. Add ground paste of carrot. This is orange color batter. One ground carrot completely you can use. This is one color batter. Now this is going to be green color batter. This is ground paste of coriander leaves. When you are grinding coriander leaves, add a pinch of sugar to retain its color, to prevent oxidation of that. This is green color batter. Now I am going to mix one yellow color batter. That is, take required quantity. Add little turmeric powder, little Bengal gram flour, that is besan. If you want, you can add green chilli paste also to make it spicy. Generally for children, there is no need to add green chilli or whatever. Use how much ever turmeric powder to get a color. It's all natural ingredients. We are not adding any food color. Here I have a silica mould. I have greased it with very little oil. This is for the tricolor idli. Add yellow color batter as the first layer. Close with lid. Allow this to cook for 2 minutes. Allow this to cook for 2 minutes. In the meanwhile, I am going to prepare mini idlis with 4 different color batter. This is a mini idli plates. I have applied little oil. In the second idli plate, I am going to add this carrot batter. Third one, I am going to add green color batter. One layer I am going to keep white.
First yellow color batter. Close with the lid. Keep in medium flame. Here already it's 2 minutes. It's partially set. Now I'm going to add orange color batter on top of this as the second layer. Wait for few minutes. Now I am going to pour the next layer, this third layer. Cook for 7 minutes. Open and see. Just touch and see, it's cooked. Now we can take it out. Take a wooden square like this, pierce one idli, you can alternate with a paneer piece, one green color idli, one piece of tomato, one white idli, another piece of tomato, and end with final color. So this is Idli Kabab is ready. You can serve this with mint chutney or tomato ketchup or date chutney or regular chutney, whatever you want. Check this. You can even insert a skewer or a knife also. If the batter is not sticking, it's ready. Take it out. Keep for a few minutes before turning it out. Keep a plate underneath. Turn this upside down. Release it out. Yes. Now the tricolor idli is ready. If you want, you can decorate it with paneer, tomato or whatever you want.
tricolor idli is ready. If you want, you can place it like this itself, or just before serving, slice it. For the layers to be seen like this. இட்லி மாவு மிச்சம் இருக்கிறப்ப அதை வச்சுட்டு குழந்தைங்க விரும்புகிறபடியாக ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி தரலாம். அதுவும் சாயந்தர நேரத்துக்கும் கொடுக்கலாம். இல்லை வந்து அவங்களுக்கு ஸ்நாக் பாக்ஸில் வந்து ஜங்க் ஃபுட்டுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வச்சு கொடுக்கலாம். ஒன்லி திங் நம்ம என்னென்னாக்கா வீட்டில் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் என்ன வேணுமோ என்ன இருக்குதோ அதை வந்து அரைச்சிட்டு ஒவ்வொரு பேட்டரை தனித்தனியாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டீம் குக் பண்ணுறது தான். இதுலேயே வந்து ஒரு சின்ன வித்தியாசம் காட்டலாம். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இட்லி வச்சுட்டு சின்ன சின்ன இட்லி வச்சுட்டு கபாப் மாதிரி தரலாம். அதையே நம்ம வந்து தோசைக்கல் மேலே வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு சுட்டுட்டு அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி ஒவ்வொரு தடவையும் கொடுக்குறப்ப ஈவன் இந்த மஞ்சூரியன் சாஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு கொடுத்தாக்க அவங்க ரொம்பவே விரும்புகிற மாதிரி இருக்கும்.